Education is the ability to listen almost without losing your temper of your self-confidence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Deno Nurfadilah SPD. I'm English teacher at SMS Al-Hatibiyah Modung Bangkalan. This is my second chance of video teaching and learning process. Here we go. Good morning, class. Good morning. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. How does your feel today, guys? I'm pretty well, thank you. Okay, I'm very well, thank you. Before we are starting our lesson, I hope it's good of you. But are you ready today? Yes, ready. Okay, ready. Yes, before we are starting our lesson today, it is better for us to take a prayer. But I want the chief of the class, please lead our prayer this morning. Sinta, please, will be lead of this morning. Let's open our prayer this morning by reading pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okay. Thank you. Okay, class, who was absent today? Nobody. Okay, so, but before, let me check you first, right? Abidatu Salihah. Okay, good. And then, Erika Zakia. Present. Okay. And then, Linda Amalia. Okay. Salsabila Eka. Okay. And then, Setia. And then, last, Ihtiatus Salihah. Okay. All of you is present today. I hope you are in a good condition, right? Okay. Okay, guys. In this morning, I wanna share you about what topic discussion today. But before we are starting our lesson for this morning, I would like to invite you to doing something. What is that? Something like moving our body a little bit. Yes. And then we are gonna doing yell. But before, you look at me please for doing this instruction. Yeah. Something like clap your hands. Can you? Yes. Yeah. Clap your hand. When I say tepuk the best, so tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best. Yes. Can you? Okay. Moving our body a little bit, guys. Okay. Dihitung ya. Okay. 3, 2, 1, go. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best. Yes. Okay. Keep applause for us. Okay. For our meeting today, because last meeting we have already discussed about giving opinion, right? Okay. So for this occasion now,
we would like to still a little bit the same by giving or delivering opinion, but this time we are gonna discuss about text. And then the text is about analytical exposition. Okay, but before, let me check about the learning objective for the topic this morning. Okay, can you see the learning objective atau biasa yang disebut dengan tujuan pembelajaran? Bisa ya? Okay, can you see for the first peserta didik atau biasa yang disebut dengan students can identify, jadi mengidentifikasi karakteristik of analytical exposition. The first. And the second is the students can explain about the actual issue based on the video. And then next, I will play video for you. And the third is students can deciding generic structure, language features of analytical exposition. And the fourth is by grouping discussion, students can conclude about generic structure, language feature, analytical exposition in grouping. And the last is by discussion of grouping, students can evaluate. Jadi mengevaluasi apa saja, yaitu generic structure, language feature of analytical exposition. That's all our learning objective. But I hope we can reach them as well for this morning. Okay. Next, I would like to inform you about our model for learning this morning. I use PBL. What is that PBL, Miss? When you are in studying, you will study in group with your friends. I mean, you can be join with your partners because I will divide you into groups. And next, nanti kemudian akan bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan di pasangannya. Seperti itu, PBL ya. Oke, next. Okay, guys. Can you see it? Yes. Yeah, I want to hear your voice. Can you see it? Yes. Okay. Something like, think about it. The first is, I want to ask you something about bullying. Do you agree that bullying should be banned? Yes. Yes. Why? Banned. What is the meaning banned? Dilarang. Okay, good. Dilarang. So, do you agree that bullying should be banned? You say that? Yes. Why? I think it makes serious effect for person mental. Okay. Can you repeat once again? I think it makes serious effect for person mental. Okay. I think it makes serious effect for personal mental. Okay. Linda say that for the bullying should be banned, that it makes serious effect. Okay, for personal mental. The other, Sinta, please. Because bullying is one of the three important. Okay, because bullying is one of the bad criming. Okay, for all many people. Okay, so your opinion is agree or disagree? Agree. Should be banned. Agree? Yes. Okay. Next, the second question: what do you think of social media for students? Social media. Can you use social media? Yes. What is social media do you use? Instagram. Okay, Instagram. Any else? Facebook. Okay, good. Any others? Telegram. Oh, Telegram. Okay, kekinian semua ya. Okay, so guys, please
The second question is, what do you think of social media for students especially? Can you? Erika? It can be source of entertainment. It can be source for entertainment. Jadi bisa seperti source, what is the meaning source? Sumber ya? Sumber ya. Jadi sumber dari segala macam yang kita inginkan. What else? Ada lagi kira-kira? Social media for students. It helps people connect with the others. Oke, yang jelas of course we can connect with the others. Karena memang sosial media adalah tempat membuka segala macam around the world. Okay, so the second question about social media, is it advantage or disadvantage? Banyak keuntungannya atau tidak banyak keuntungannya untuk students? Many ya, many advantages ya. Okay, the other, what else? Social media? Oh yes, Linda. Help us to find information, example, job, and education. Okay, very good. Miss, it can be looking for some information, something like job and then assignment. Okay, tugas, penugasan ataupun kayak kita cari kerja dan lain sebagainya. And the third, what is your opinion, students? Using a mobile phone during the lesson. Gimana kira-kira? Menurut sampean kira-kira bawa HP pada saat pelajaran itu kira-kira banyak manfaatnya atau tidak kira-kira? Yes, we can get answer quickly. Woi, we can get answer quickly. Jadi googling aja, Miss. Kalau sekiranya penugasan yang agak ribet bisa googling langsung ya. The other guys, apa? We can learn anything we want. We can learn anything we want. So I conclude that for the student using mobile phone during the lesson adalah kalau dilihat dari segi positifnya banyak sekali ya. Tapi kalau misalkan negatifnya, kira-kira ada nggak? Pada saat pelajaran lo ya. Cinta, can you? It makes student lazy. Lazy, okay, for explore the learning in class ya. Oke, the other ada lagi nggak dampak negatifnya dari bawa HP pada saat pelajaran? Not focus. Okay, good. Okay. Thank you guys for your opinion. So that's why itu salah satu cara bagaimana sampai delivering ergo ya. Karena nanti exposition, one of generic structure of analytical is argument. Jadi itu nanti yang di second generic structure-nya. Okay. What is that? Title-nya adalah Look at Me. Jadi after this, please watch a short video that I will play for you. Oke, look at please. No sounds ya, tapi nggak apa-apa. Karena memang tidak, dia tidak butuh untuk sounds. Oke, saya ulang kembali. I replay for once again. Oke. Can you get the point? Yes. Oke. Sudah sangat jelas ya barusan ya videonya. And then please move back to the slides. Okay. After you watching the video just now, please analyze what question I will give you. For the first,
What do you think the man is doing? Doing? Drawing. Ada yang bilang drawing. Any else? Writing. Okay, good. Yang pertama, ada yang you say writing and then drawing. Any else? No. Okay. Writing and drawing. When you compare drawing and writing, it's called by. Itu kira-kira apa ketika misalkan digabungkan? Art, oke, seni. Jadi kita sebut apa kira-kira mereka itu? Laki-laki tadi yang ada di video. Ini salah satunya. Art itu apa sayang? Salah satu apa? Oke, bagus. Art, seni. Berarti ada writing, ada drawing, ada art. Oke, it's called by? Ada yang tahu? Graffiti. Oke, good. Have you ever doing graffiti? No ya, oke. Karena apa? Memang graffiti itu salah satunya ini komponennya. Dia ada sisi menulisnya, ada sisi drawingnya, ada sisi artnya. But the most something like a dangerous thing that without permission. Biasanya, ya, without permission, tanpa izin. Oke. Yang berikutnya adalah where do you think the man is doing? Kira-kira di mana tadi itu settingannya? Oke, on train katanya temannya. Ada lagi yang menyebutkan train. Di mana train itu? Where is the location? Public transportation, right? Okay. Public transportation. Exactly in train. Yeah. Transportation. Okay, good. Tidak ada lagi? Other setting? No? Nothing? Only focus in train? Hanya di kereta? Apa? Can you? Erika ya? Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, beside door, miss. Tapi the main settingannya adalah dia ada di salah satu public transportation, ya nak ya? Oke. Oke, gone. The third question. Do you agree with his action, guys? No, why? Dirty ya? Oh, okay. Do you think that action is dirty? Bikin kotor? Bikin kotor, okay. It's dirty, miss. Okay. It's dirty. And then, what else? Disturbing people. Okay, good. Disturbing people. Mengganggu orang sekitarnya. Anyone? Ada lagi? No. Disturbing people, of course, and then it makes dirty our environment, miss. Okay, good. And then for the last question based on the video is, do you think graffiti is disturbing? Based on the video lo ya. Kira-kira dia mengganggu nggak? Yes. Yes. Yes or no? Yes. Based on video, saya nanyanya yang based on video dulu. Kira-kira disturbing or no? Yes. Disturbing ya? Oke, okay. Yes berarti. When you say yes, give me the reason of this one. Because he staying wrong place. Oh, okay. It is staying in wrong place. Oke, okay. Tempatnya salah, miss. Gini ya. Based on the video dulu. Nah, sekarang kalau misalkan in general, umumnya ketika menanya tentang still the same on theme graffiti, is it disturbing? Kalau dikembalikan lagi ke sini? No. Why? Oh, good. Ketika dia berada di tempat yang tepat, saya rasa nanti jawabannya tidak akan yes lagi, melainkan no, miss. No disturbing. Why? Because
Is one of expression on. Is one of Expression. expression. Oke, very good. Jadi salah satu dari bagaimana mengekspresikan karya seni itu sendiri melalui, kalau orang ngelihatnya dari segi negatifnya, oh kok coret-coret dinding, mengotori dan lain sebagainya. Tapi di ada value-nya, yaitu ada art di dalamnya ya. Oke, go on. Good job, class. Okay, and then, okay. Okay, as I told you before, our topic today is about analytical exposition. So that's why I wanna explain you first about analytical exposition itself. So the main point for this meeting, our meeting today is, the first is, what is analytical exposition itself? I mean definition-nya. Nanti ya harus tahu. Lalu yang kedua adalah generic structure. Because it relates with the text, automatically we learn about generic structure-nya. Ya, apa generic structure? What is strukturnya, Miss? Oke, kerangkanya, Miss. Apa saja di dalam paragraf nanti? Ya. Lalu yang berikutnya adalah language features-nya. Unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaannya itu kita menggunakan apa saja? Oke, check this out. Okay, this one, guys. Ya. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ah, beda gini ya. Coba ya. Let me ini. Kelihatan ya sayang? Yes. Kelihatan. Oke. Okay, let's discuss first about analytical exposition. We see from the definition analytical exposition. Please, I wanna hear your voice. Sinta, read them as well. Analytical exposition is the text that elaborates the writer's opinion on phenomena or issue happening on him or her. The purpose of this text is to persuade the readers that the issue is important. Okay, Miss, it's so long, the definitionnya, Miss. Okay, don't worry, be happy, because this, I mean slides, it's combined with the purpose. You know purpose? Oke, okay. Kalau misalkan di bahasa kita biasanya social function, right? So I hope, I'm sure that you all have already apa ya, meyakinkan, make me sure that you can analyze the purpose. Sebelum ke definitionnya, silahkan fokus on the purpose. Purpose-nya yaitu tujuannya adalah to persuade. Ya, jadi to yang diikuti infinitive. Social function itu kan di formula biasanya dia to diikuti infinitive. What is infinitive? Okay, good. Verb 1. Jadi, which is verb 1 for this text? Yang mana verb 1-nya? To? Okay, louder please. Verb 1-nya yang mana berarti? Persuade. Okay. Jadi yang menjadi infinitifnya untuk analytical adalah persuade. Persuade. What is the meaning persuade, guys? Mengajak atau meyakinkan para pembaca bahwasannya hal yang diangkat itu bahwasannya benar adanya. That's a social function of analytical exposition. So that's why, what is analytical, Miss? Analytical itu adalah teks yang mengelaborate. Jadi dia itu adalah kombinasi
perpaduan dari opininya writer, sayang. Apa opini? Jadi dia lebih mengemphasizing pendapatnya si penulis terhadap satu permasalahan atau satu fenomena yang lagi happening. Atau biasa di bahasa kita apa happening itu? Oke, viral, Miss. Ya, lagi hot-hotnya misalkan ya. Jadi itu analytical. Can you get the point? Yes. Oke. Jadi intinya adalah writer's opinion about the viral thing. That's called by analytical exposition. Okay. That's why. Strukturnya atau biasanya disebut dengan generic structure-nya. Dia memiliki berapa? Consists of 3 points. Okay. 3 points-nya adalah yang pertama, it's thesis. Okay. And the second is argument. And the last is reiteration. Okay, I want to combine for you because Sinta have already read a definition analytical, so that's why Linda, Amalia, please thesis read them as well. Oh, nggak bisa ini sayang ya, kurang ini. Oke, Abida. Yang tesis. Bagian yang mengenalkan pembaca mengenai topik utama dari sebuah teks, menunjukkan sudut pandang penulis. Oke. Tesis sudah dibacakan oleh our friends Abidatus Soliha bahwasanya adalah kalau bagian yang mengenalkan pembaca biasa di kita disebut apa? Orientation. Good, very good. Jadi introduction, di awal-awal pengenalan terlebih dahulu. Enak ya? Jadi pengenalan dari sebuah topik utama, introduction for the main topic dari sebuah teks, menunjukkan sudut pandang penulis. Nah, di situ saja yang harus di-underline, yang harus digarisbawahi adalah bahwasannya lagi-lagi back to the theory analytical, it's all about the writer's opinion. Jadi dia itu memang sebuah teks yang memang merujuk kepada pendapatnya si penulis. Nah, tujuannya dia apa? Emphasizing atau persuading the readers. Bahwasanya meyakinkan kita para pembaca, mengajak kita para pembaca bahwasanya oh ya, this is good for us, this is not good for us. Kayak gitu ya. Itu ciri-cirinya. And then Erika, silakan arguments. Read them as well. Bagian pendapat atau argumen penulis untuk mendukung ide pokoknya. Oke. Sudah turun ke satu tingkat di bawahnya tesis adalah argumen. Tapi kalau misalkan I wanna ask you, what is argument, guys? Pendapat ya. So, kita lihat, let's see. Bagian pendapat itu sudah di-bolded, sudah ditebalkan bahwasanya memang argumen itu tempatnya beberapa some opinions dari penulisnya. Lagi-lagi dikembalikan lagi back to the writers. Jadi bukan sources lain, melainkan back to the writer analytical itu. Nah, nanti di argumen biasanya consist of, apakah hanya satu, Miss? I don't think so. Dia bisa nanti more than one. Bisa satu argumen, bisa dua, atau bisa tiga, dan seterusnya. Ya, oke, good. Di situ ada untuk mendukung ide pokok. Nah, jadi nanti gagasan-gagasan dari penulisnya itu dicurahkan di bagian yang struktur kedua adalah di tempat argumen. And the last is reiteration. Please, Tia. Nggak kelihatan, Bella. Bagian akhir yang berisi penegasan kembali tentang posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Oke, bagian akhir ya. Karena memang consist of 3 structure, jadi reiteration will be closing for the structure analytical. Bagian akhir yang berisi penegasan kembali tentang apa? Posisi dan jadi bisa kalau misalkan diistilahkan sederhananya apa reiteration? Kesimpulan, good. Jadi conclusion-nya. Ya, di conclusion dari segala macam tesis argumen dijadikan satu menjadi reiteration. Oke, guys,
For the generic structure, is there any question for this one? Is it clear for you? Yes. Oke, go on ya. Kalau memang misalkan dianggap sudah ini. Oke, sekarang kita coba untuk discussion about language feature-nya. Kalau tadi bahasanya adalah unsur kebahasaan, ini kaidah kebahasaan. Is it the same? The same, right? Oke, yang pertama, please read them all of you. Yang pertama adalah Menggunakan simple present tense. simple present. Why simple present? Kira-kira. Kenapa dia menggunakan simple present? Kok nggak pakai simple past misalkan? Atau simple future? Because okay, good. Diulang kembali, Sinta. Because it okay. Karena text analytical exposition mengangkat Topik yang terbaru. topik yang lagi ngetrend atau viral, Miss. Maka dari situ ketika ngomongnya sekarang ini, loh Miss, ini loh Miss lagi viral, Miss. Berarti automatically we use simple present. Okay, good. And the second, class, please. Menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Oke. Menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Jadi apa namanya ya? Nanti penggunaan kata atau bahasa yang biasanya nanti ditampilkan dalam sebuah teks ya. Karena memang kita ini tentang teks. Itu adalah ekspresi tentang pikiran. Jadi segala macam argumen, sudut pandang dari penulisnya biasanya tempatnya yang di unsur yang kedua ini. Yang ketiga, Menggunakan connecting word, yaitu kata penghubung antara ide, baik itu frasa, klausa, kalimat maupun paragraf. Oke, connective words. Apa itu berarti? Conjunction, kata? Oke, kata penghubung. Nah, dia jelasnya menggunakan kata penghubung, Miss. Antara untuk siapa? Menghubungkan siapa? Main idea biasanya, ya, ide pokok. Terus apa lagi? Frase atau ungkapan. Apa lagi? Klausa, sentence. Next. Oke. Jadi dia itu nanti ada something like connective word khusus yang memang menghubungkan semua yang disebutkan itu tadi. Ya. Dan nah, this one. Is it clear for you? Yes. Kelihatan tak kana? Kan ya? Yes. Coba ya. Ini dia. The title is The importance of okay. The importance of having breakfast, something like this. Nanti ilustrasinya seperti ini. Biasanya, usually, thesis place-nya, thesis would be in the first paragraph. Ya, tesis tadi apa tesis? Ide pokok, sudut pandang. Oke, the writer's opinion, right? Oke, jadi dia biasanya nanti akan berada di awal paragraf. Oke, and then the second is argumen. Nah, ini dia. Argumen, saya bilang, as I told you before, itu biasanya dia tidak hanya terdiri dari satu paragraf, melainkan nanti more than 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, jadi ini dia. Ini adalah salah satu bentuk contoh analytical exposition tentang The importance of having breakfast. apa ini? What is that? Pentingnya sarapan. Pentingnya sarapan pagi. Biasanya kalau kalian tidak pentingnya, Miss, karena memang waktunya terlalu banyak ya agendanya. Jadi keteteran, Miss. Semoga nanti ketika membaca analyticalnya bisa sadar dan mengingat bahwasanya iya, Miss, bahwasanya this is for important for us. Oke, reiteration, something like this, guys. Silakan attention to the reiteration. Jadi reiteration itu adalah
Semuanya, tempat kesimpulan. Dari beberapa argumen digabungkan jadi satu, sudut pandangnya penulis menjadi reiteration. Itu dia. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dari teks The Importance of Having Breakfast, we can conclude that the two reasons above to help us feel more focused and to control our appetite are only some of many reasons. There are indeed many other benefit of her. Jadi terlalu banyak kalau misalkan dijabarkan ya. Pentingnya bagaimana kita menjaga pola makan. Karena memang keterkaitannya kalau kita, karena memang sampean itu kan segala macam pikiran dan tenaganya difokuskan ketika belajar kan. Jadi bayangkan dari 7:30, setengah 8, until in the end, jam berapa kita? 12 ya? Okay, 12 o'clock, you have to focus on teaching and learning process. So that's why please don't forget having breakfast, guys. Okay. Ya, meskipun roti-roti dan apalah pokoknya, sementing lah kemasukan ya. Okay, that's all about our explanation analytical exposition by closing for the example. Jadi contohnya tadi sudah dijabarkan bahwasanya seperti itu penerapan dari generic structure-nya, terus definisinya sudah tadi, lalu generic structure-nya sudah, dan unsur kebahasaannya juga sudah. Okay, guys, is there any opinion? I'm still give you chance for question, please. Adakah yang mau ditanyakan tentang analytical exposition? Bella? No question, Miss. Berarti is it clear for you? Yes. Oh, yes. Siapa namanya? Sinta. Oke, Sin. Kan tes ini fokus sama sudut pandang penulis. Kalau dari kayak referensi dari dokter ini, dokter itu, misalnya bikin kayak tadi proses itu gak apa-apa. Yang mana? Kalau misalkan kita menyomot, misalkan mengambil ya, sumber dari salah satu, oke, teori-teorinya, lalu dijadikan analytical exposition, it doesn't matter. Karena nanti pada akhirnya, dia kan fokusnya adalah ke point of view-nya si penulis ya. Nah, sampean mengambil kajian literatur misalkan, berdasarkan misalkan anggap Pak Iwan, berdasarkan Iwan Maulana, sarapan pagi itu itu berdasarkan beliau. Nah, itu sampean taruh di argumen. Dan nanti bisa diparaphrase. Paraphrase itu apa, Miss? Bahasanya mungkin pakai bahasanya Sinta. Itu namanya mengkaji ulang. Nah, apakah nanti bisa kita jadikan itu bahan analytical exposition? Bisa. Karena memang teori itu memperkuat statement dari apa yang mau kita publikasikan. Ya, nak ya? Yes. Okay, good. Good question. Any others? No question. No question. Is it clear for you? Yes. Okay. Semangatnya mana? Hey, tepuk the best. I'm the best. You are the best. We are the best. The best. The best. Yes. Okay. Okay, guys. For the next, because have already explanation about the analytical exposition, so that's why I want to divide you into groups because our model teaching and learning process PBL, so that's why please study with group. Saya coba untuk memasangkan ya, because today we are only 6 students, so that's why berarti nanti satu grup consists of 2 students. Okay. Linda Amalia, jangan jauh-jauh, Bella, ya. Habis gitu Abida, and then Tia, Sinta, and then Erika. Ininya mungkin agak diperdekat sekarang sayang. Bisa 2 di sini ya. Oke, silakan. Ya. Okay, because you have already with your partner, so
And then no question, Miss. I think this is clear for us. So that's why I want to give you something like learning in groups. Jadi nanti silakan berkolaborasi bersama temannya atau pasangannya, tapi yang jelas bukan pasangan hidup ya. Jadi pasangan hanya di kelas saja. Jadi the first I will contribute the student worksheet. Jadi satu bisa berdua. Ya. Oke. Internet. Ini tadi kan hampir a little bit similar with my explanation, right? Okay. All of you have already got the student worksheets? Sudah ya. Jadi nanti silakan every group, please. Di situ saya rasa sudah jelas. Yang pertama adalah what should you do is please menganalisis dari teks yang sudah diberikan. Nah, perhatikan. Nanti sistem kerjanya seperti ini. Silahkan ini read them as well. Read them as well, karena sampean kan hanya berdua kan ya. Jadi tiap orang boleh changing the time for the reading the text. Jadi gantian bacanya. Nah, ketika when you are understandable about the text what is talking about, please habis gitu, di situ sudah saya sediakan, sampean sudah nggak ngapa-ngapain. Jadi tugasmu hanya silahkan finding what aspek yang sudah disediakan itu. Jadi aspeknya saya rasa sudah ini. Yang pertama adalah social function. Tapi nanti social function itu kan saya rasa semuanya sama ya. Rata-rata kan to persuade. Ya kan ya? Nah, Miss, apakah nanti saya hanya menggunakan bahasa to persuade, Miss? Karena ini adalah miliknya Analytical Expo. Boleh menggunakan to persuade atau disesuaikan dengan judulnya. Judulnya itu tentang apa kira-kira teman-teman? Kan teman-teman beda-beda ya teksnya. Nah, nanti dia itu apa tujuan utamanya dari teks itu. Oke. Habis gitu, social function sudah, sampai diminta untuk the second aspect is generic structure. Diminta untuk mencari strukturnya. Yang pertama, halo. Terus? Argumen. Lalu? Kolom yang sudah disediakan silahkan filling the blanks. Silahkan itu diisi sesuai. Ya, nak ya. Lalu di situ baru sudah merujuk ke unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan di situ sampean diminta untuk simple present ada enggak? Kalimat yang berbunyi simple present. Kalau ada tinggal langsung copy paste. Lalu connective words, apa aja connective word-nya ya. Dan mental verbs. Ya, mental verb itu kata kerja yang berbentuk dia something. Abis ini saya tunjukkan. Ya, oke. Okay? Is it difficult for you? Yes. Ada kesulitan? No. Sin? Oh, it's easy. Oke, okay. Erika ya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti kalau sudah nyampe di mental verb saya rasa yang akan bertanya ya. Oke. Okay. Sementara silakan di doing by grouping terlebih dahulu. Nanti apa kalau jalan lagi? Oke, mental verb ya. Kata kerja yang berbentuk, iya mental. Mental itu yang seperti apa, Miss? Sebentar dulu. Silakan go on dulu, teman-teman. Sekiranya di ini, loh Miss nggak cukup Miss, ya di ini, di apa namanya diakali di tempat lain nggak apa-apa, ya. Yes. Halo guys, something like this.
Saya perbesar ya, mental verb. Seperti ini mental verb. Ntar dulu. This one. Point 6. Using of mental verb, for example, ada think, ada decide, ada consider, ada believe. Jadi itu salah satu contoh-contoh dari kata kerja yang berbentuk mental. Bukan mental yang seperti apa, cuma dia lebih kepada mungkin keyakinan terhadap sesuatu. Kita sebut sebagai mental verb. Lalu connective word macam-macamnya seperti ini dia. Ini mungkin bisa dijadikan rujukan ketika nanti aplikasinya ke LKPD-nya. Ya, oke, go on. Nanti saya mau silahkan every group please telling about what is the text talking about. Kira-kira itu teksnya tentang apa gitu ya, secara garis besarnya. What the meaning is shooting. Yang mana saya? Ini apa namanya, shoot, lebih kepada mengenai ya. Kosong mengenai. Mengenai boleh, atau kayak semacam ini apa namanya, kalem itu ya, menenangkan. Ya, frequently itu secara apa, secara berkesinambungan tuh apa ya, terkaitan itu loh. Terus menerus, frequently. Yang mana lagi? Produce menghasilkan natural chemical compound. Jadi salah satu bentuk ini loh, alami itu loh, compounds. Iya. Why we should cry? Kenapa kita harus menangis? Nah, itu dia. Ini nanti yang suka menangis akan tahu fungsinya apa, terutama Bella hari ini pokoknya Bella. Mengasosiasi, kayak menggabungkan. Cry is associated to negative emotion ya. Jadi menangis itu adalah salah satu bentuk gitu loh, emosi yang kurang baik kalau dilihat dari. Oke. Nanti diinikan kok secara logiknya, enak ya. What is your title? The importance of internet for education. Oke. Pentingnya internet untuk Pembelajaran. Oke, pendidikan ya. Mungkin ini lebih ke general ya. Kalau tadi kita kan ketika I give you one example by giving question adalah the social media for the students. But this one is the important internet. Jadi lebih agak global ya, Nak ya. Nah, tapi dia lebih fokusnya adalah kepada pendidikan. Oke. Go on ya. Social functionnya sudah. Social functionnya oke, empty. Apa ini? It enhances, mencapai kemampuan. Jadi it enhance their capabilities. Jadi ini mencapai atau meraih kemampuan mereka, capability, dan help
apa itu? Membantu mereka untuk oke. What is your title? The Father of Learning School. Okay, what does that mean? Pentingnya belajar. Oke, pentingnya kayak semacam kita apa ya? Mungkin bukan lebih belajar ke teorinya, tapi doing-nya, nak ya. Oke, go on. Ya Allah, ngapain beli? Ayo, ya, di luar banyak di depan kelas. Nggih. Pulpen. Mental food. Berarti satuan. Nanti bukan kalau misalkan ada di sini. Kalau nggak ada ya sudah. Oke. For the mental verbs, Miss, nothing in my text. Misalnya nggak apa-apa, nggak usah diisi. Kalau misalkan ada, silahkan di copy paste dari teksnya. Tapi kalau misalnya nggak ada mental verb, ya berarti dikosongin kayak gitu ya. Karena mental verb sampean hanya satuan kata loh ya, bukan in a clause, bukan dalam bentuk sentence, tetapi dalam bentuk satuan kata kerja. Titik. Kalau misalkan connective words, sampean menemukan? Yes. Okay, how many do you? Only 3. Okay. Si Sinta and Erika finding 3 connective words. What about the others? Linda menemukan? Yes, Miss. Tia menemukan? Yes. Okay, good. Okay, sambil lalu ya. After you have already doing your project with your friends, nanti later after this, please conclude your result. Jadi silakan simpulkan apa yang menjadi hasil diskusi dari student worksheet-nya. Lalu nanti silahkan ditampilkan. Cukup di tempat duduknya mungkin ya, sit on your seat to represent your result of discussion. After every group conclude the result of discussion, nanti saya maunya changing with your friends, di swap. Jadi si Linda nanti punyanya Linda dipegang si Erika, sebaliknya punyanya Abida nanti dipegang si Linda, misalkan nanti di swap ya. Oke. Ya, memang dia pergi sendiri. Soalnya habis ini ke mahasiswa yang satunya. Iya, 50 menit beliau. Ini aku kurang berapa? Saya kurang berapa menit? Iya. Oh ya, siap. Ya, has already? Yes.
present in the text ini gak ada ya. Terus yang bisa masuk. Simple present, nothing. Ada kayak posisi 4, Oh gitu, tapi nggak ada sama sekali. Simple present yang dimaksudkan coba gini. Miss, I didn't find the simple present of my text, misalkan ya. Simple present di situ kan kita terbagi menjadi berapa? 4 ya. Sama ini. Yang pertama adalah simple present, yang kedua present. Terus perfect continuous. Okay, special for Abida, please. When you didn't find the simple present of your text, analyze for this one. Kalau memang ada, seandainya ada. Tetapi kalau misalkan still say I didn't find, miss, okay. Silakan dikosongkan, enggak apa-apa. The argument, kenapa sayang? Link argumennya kalau memang itu misalkan first apa? Kalau memang di situ di teksnya tidak disajikan, misalkan ya nggak apa-apa dikosongkan. Guys, for the link argument, di situ kan ada ya kolom khusus link argument, yes? Okay, what about this, Miss Linda said? Link argumen yang dimaksudkan adalah seperti ini. Itu argumen lagi-lagi berarti dia kalau misalkan ke generic structure, what generic structure? Ada di posisi berapa dia? Dua di argumen ya? Oke. Karena dia itu dimintanya adalah link argumen. Apakah nanti berbentuk link, Miss? I don't think so. Cuman dia kayak gini nanti. Lebih kepada misal, kalau memang ada first, argumennya apa? Second, argumennya apa? Kayak gitu. Ya. Oke. Kalau misalkan nggak ada, Miss, sampai diklasifikasikan seperti itu sendiri bisa nggak kira-kira dari argumen? Dijadikan link argumen seperti itu, can you? Oh, oke, yes, good. Bella, can you? Oke. Pengat. Kardus airnya ya juga itu. Iya itu dikit. Okay, when you have finished for the discussion, representative after this, guys, silakan representkan ya. Tapi cukup standing on your seat aja. Not going to the class, not. Linda, have you? Abida, have you? Still not yet. Sinta, have you? Okay. Still waiting for the Abida. Abida have already finished. You can represent your result of discussion of your text. Oke. Generic structure-nya? Oke, oh emang gitu ya. Anak-anak cerdas emang gitu sih. Kosong coba, tapi nanti. Oh gitu ya. Oral juga, oral. Nanti gini, Miss, kan nanti ada sesi sampai swap the text.
Jadi teksnya nanti ditukar, guys. Ya, ini pegang ini dan saya. So, itu kan sudah terfilling sampean. Kan sudah diisi ya. Loh, Miss, enak aja kita tinggal membaca aja berarti, Miss. Ya, enggak gitu dong. Jadi nanti tugasmu ketika swap teks adalah please saya mau menanya yang out of the context. What is the text talking about? Kan tidak akan tahu. Teksnya si Linda kan yang tahu. Sampean kan kondisional. Pada saat itu saya langsung menanya, oke? Okay? Are you ready? Okay. Abida, have you? Have ya? Kalau sudah, silakan di swap. Sampean mau di swap ke siapa? Ke Abida. Ke Abida. Ke Rika. Oke. Di swap. Linda. Wait a minute, guys. Represent terlebih dahulu. Hasilnya terlebih dahulu. Oke, silakan. Oke, kalau semuanya every group sudah ready, please yang sudah sangat ini ya, agak sombong sedikit nggak apa-apa sombongnya, tapi positive vibes. Sinta, please welcome. Represent your discussion. Dari yang pertama sayang mungkin. Silakan stand up please, Sinta. Di situ cukup tapi stand up. Louder please your voice. The point is the importance of reading sport. Okay. Social concern to persuade the readers about importance of learning sport. In the instructor thesis in paragraph 1, that is, sport are a crucial part of student growth and development. They help in the development of mental health and physical fitness of the body. Okay. The argument is paragraph 2 and 5 paragraph. Given below are the reasons why sport and games are essential in a student life. Sport can improve physical and mental health of students. Sport can make us learn time management and discipline. Consistent as of time and discipline is a major characteristic of any sport person. And the last iteration is the sport is important for us. Through participation in sport and games, the student gets physical skill, experience, and confidence that are helpful for developing their personality. Language feature. Link argument. The first argument is given below are the reasons why sport and games are essential in a student life. Sport can improve physical and mental health of students. The second argument, sport is played between teams in a healthy, competitive environment which ensure that the student remains active and fit. Simple present in the text is sport also empowers students with life skills. Okay. Connection word there is 3 also and 2. Okay, finish. Okay, keep applause for the Sinta's group. Okay, the second is Linda's group. Silakan, who wants to read the result of discussion? Bella? Bella want to read? Oh no. Linda's. Okay, Linda's please. Ininya disinikan sayang. Ya. Oke. Social function recital why we should cry. One, social function. Cry is associated to negative emotion. However, we need to cry frequently for health reasons. Two, generic structure. Thesis. Cry is associated to negative emotion. You need to cry frequently for health reasons. Argument. During crying, our body produces natural seminal hormones, and these hormones are associated with relief, love, and happiness. Reiteration. Even though crying is one of a series of negative emotions, the after effect of crying
when the soothing and empty. The second, our body produces natural chemical components. Two, simple present in the text. The natural chemical in your brain to soothing and empty, feeling the text over after we've been training. Connective words, so, when, and then. Mental verb. Even the crave is one of a scene of negative emotion. Okay, finish. Okay, keep applause for Linda's group. Very good. And the last is Abida's group. Okay, who wants to be volunteer? Abida or Tia? Okay, Abida. Social function in the importance of internet for education. Winner Center says the impact of internet in education has been pervasive and still growing. Argument: nowadays, internet access has created the potential for students to learn new materials. Reiteration: internet has big impact on education. There are many positive things students and teachers can get from it. Limited future from the argument. Internet access has created the potential for students to learn new materials. The second, internet has become the way of life. Simple present, internet has become the way of life. Connected world, and so nowadays mental verb is needed. Mental verbnya tadi apa? Okay, good. Keep applause for Abida's group. Okay, every group has already represented the result of discussion. After this, please swap your text, guys. Silakan ini kemana? Ke Sinta ya, oke. Sinta ke Abida, Abida ke Linda, oke. Dan grup maksud saya ya. Oke, guys. After this, I wanna ask you about bukan aspek yang sudah dianalyze sebelumnya, tetapi what is the text talking about? Jadi silakan, teks itu karena bukan miliknya, saya akan menanya tentang teks itu kira-kira bercerita tentang apa, oke? Discuss with your partner. Saya maunya habis ini silakan changing. Jadi bukan speaker one yang tadi sudah berbicara, melainkan the second speaker. Finish? Are you ready? Ready. Wih, Sinta ready terus ya dari tadi ya. Oke. Berarti ya, remember the second speaker will be represent. What is the text talking about? Bella, Erika, and Tia. Yes, oke. Saya menanya, who wants to be first volunteer? Oke, Tia. Tia, keep close. Yuk, Tia. Tia, silakan stand up please, sayang. Teks itu bercerita tentang apa? Teks itu tentang apa gitu aja. Ambil yang ininya saja, sayang. Apa? Poinnya saja tentang apa ya? Oke, Tia ya.
Yeah. What is the title? The importance of learning. Lah iya. Jadi pentingnya bagaimana kita ini tentang olahraga, belajar tentang olahraga ya. Yuk silakan. Kalau misalkan Tia is still not ready yet, bisa ke Abida. Abida can help the Tia. Kalau memang belum siap, yuk silakan. What is the text talking about? The importance of Stand up, please. This text talking about it. This text, the sport is important for us. Youth participate in sport and games. Students gain skill, experience, and confidence that are helpful for developing their personality. Jadi olahraga itu sangat penting untuk kita, untuk kesehatan tubuh. Okay, enough. Okay, keep applause, guys. Bisa gitu loh ya. Tia harus lebih ini lagi, Adima lagi. Okay, the second is Bella. Dek. Bella or Linda. Linda tadi kan sudah ya, mungkin Bella sekarang kan tinggal hanya membacakan secara keras. Yuk Bella, stand up please Bella. Teksnya di bawah dan orangnya berdiri, biar ini. Kan dibaca ya. Berdiri. Oh iya, silakan. Pentingnya internet untuk pendidikan. Ya. The teacher sometimes cannot give out the explanation needed. Therefore, internet can help students to get more explanation. Jadi kadang-kadang guru itu memberikan penjelasan yang cukup. Di sini internet bisa membantu murid untuk mendapat penjelasan lebih dengan internet. Internet has become a way of life. Internet itu menjadi cara kita hidup sekarang. Oke, lifestyle ya. Oke. If your student courses live, they will have to use internet. Mereka di zaman yang akan datang, mereka juga bisa bekerja, belajar hidup dengan internet. Okay, enough. So it's important to give and all teachers can ask students to give the internet. Dengan contoh, guru bisa bertanya kepada murid menggunakan via email. Oke. Setiap prosesi penugasan bisa kirim by email kayak gitu. Oke, keep applause for Linda and group. Okay, the last volunteer presentation is Erika's group. Silakan. This is your turn. The important why we should cry. Cry is a social negative emotion. However, we need to cry frequently for health reasons. Jadi kita menangis untuk melampiaskan emosi yang kurang baik dari hati kita. Jika kita tidak meluapkan emosi tersebut, itu akan membuat kita sakit. Oke, dan akan menjadi illness ya. Orang kalau nggak menangis itu biasanya rentan untuk kayak semacam something yang molekul yang tidak baik. Kalau bahasa kasarannya penyakit ya. Karena memang one of the way for compound for ourselves. Okay, keep applause for Erika. Good job. Okay, guys, all of you have already represented your text as well. I mean, each group, masing-masing group sudah memberikan giving your argument as well. So that's why
Saya tadi sudah memberikan penilaian, semuanya sudah di atas bagus semua, ya. Lalu salah satunya tadi sudah swap text. Itu salah satu bagaimana how the way you are deliver your argument, ya. Jadi tiap kelompok sudah memberikan tanggapan dan argumen terhadap kelompok lain. Nah, sekarang coba saya mau menanya sebelum mungkin before we are closing our discussion today. Hey, listen to me. What does the lesson have you learned today? Analytical? Oke, yang keras, tidak dengar suaranya. Everybody, please say that. What does have you learned of lesson today? Okay. Analytical exposition. What is that? Kombinasi dari pendapat atau sudut pandang penulis. Okay, very good. So, what is your most favorite English learning activities today? Bagian mana yang menjadi favoritnya? Di bagian mana? Dari semua activity, mana yang menjadi the most favoritnya? Reading text. Analyze video, Miss. Bella? Video. Okay, watching video ya kalau Bella ya. Okay, good. Guys, so the last is, what are your difficult materials in English learning today? Kira-kira yang paling bikin susah dari teaching learning process hari ini apa? Dari semua kegiatan dari awal sampai akhir. Mental verb for finding ya. Lebih tepatnya di bagian language feature ya. Oke. How the way we are analyze language feature-nya, Miss, karena memang banyak sekali. Namanya juga unsur. Unsur tuh nggak akan lebih, dia nggak cukup satu. Dia karena terdapat unsur-unsur kayak gitu. Jadi dia pasti akan banyak sekali yang memang kita harus breakdown di dalamnya ya. Oke. Good. Jadi, well class, you have done a very good job today. Keep applause. Most of you are active. I'm very happy for this. I hope next time you can be interaction as well. Jadi lebih apa ya, Nak ya? Lebih interaktif lagi. Jadi di-improve lagi. Apakah hari ini kurang interaktif, Miss? I don't think so. You are almost active today. Keep applause. Okay. The last, I can conclude that for the lesson today, we can get all of the information, especially for the analytical exposition that, jadi pada akhirnya kita itu bisa mengerti. Jadi semua yang memang terjadi, misalkan permasalahan atau fenomena-fenomena yang di luar sana, ketika kita bisa nggak, Miss, kita meresumnya menjadi tulisan kita sendiri, misalkan bisa. Jadi analytical adalah salah satu bentuk atau wadah di mana yang suka menulis nih loh. Ya, misalnya kan kalau sampean kan sukanya oratoret ya. Ada yang juga menjadi penulis, saya rasa di SMA ini ya. Tapi mungkin lebih kurangnya itu kurang terarah. Menulisnya biasanya anak-anak lebih ke novel lah atau apa. Analytical text adalah one of your part to be writer as well. Ya, jadi yang suka menulis bisa nanti wadahnya di analytical. Lalu untuk kegiatan next pertemuan, we go on still stay on analytical exposition, the other activity, I mean, because the material is full stop of today. Is there any question, guys, for today? No question. No question, yeah, yes? Okay. Okay, because I think enough for this teaching and learning process. I hope you can in a good condition as well. Amin ya. Jadi semuanya sudah dalam keadaan baik dan sehat. Itu saja dari saya. Let's say before we are closing our discussion today, let's pray together. But as usual, the chief of class, please lead the pray. Sinta, yes. Let's close our lesson in this morning by pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Wabifadal mutamana wa yatusnul hitami wa qina ma sa'alna
Oke, enough, cukup ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, have a nice day. Thank you ya. Thank you, Miss. Ya, See you, jangan Miss. pulang dulu. Oke, thank you. Thank you. Ya, sudah Pak Bandi.